all the listeners of Health Education Lecture Series. I am your host, Gurdeep Singh Sandhu, homeopathic consultant. Let us come to my show and welcome. As you know, in these programs, we are systematically discussing how the life is created from life, and during this process, what are the complications time to time appears. Natural way, or sometimes by artificial means because of some our own mistakes. But complication is complications. When anything comes in the way, in the normal natural process, that's the complications. So some of the complications sometimes comes even in a normal go of life. You do not expect them. Everything is normal. But even then, incidentally, something happens. We must know about those things so that in case if they come in our way, we must know the causes of that one. We must know what it can cause and what are, uh, first of all, what are its causes, what it can cause in the systems later on, and also what are the symptoms and what we can treat, we can treat that, how we can eradicate that complications in the systems. During the life process, there are many more things which go on for a longer period. But this period is a limited periods when the pregnancy occurs. As I told you previously, the fertilized ovum, after being fertilized, has a limited period of 5 days to reach into the uterus in a normal way. But if it takes more days, its size becomes more. Its size becomes larger as to the hole in the fallopian tube and the uterus. It cannot pass over there. It's a natural process. But any delay in the process may cause any complication. In this way, we are discussing the complications of pregnancy. That's also a limited periods. Life is a long life. And here the pregnancy is a limited period of 280 days. And within these 280 days, many more complications come in the way in a natural way, which we do not expect that. It seems everything is normal, but some of the incidences, because of some of the physiological functions or some of our own problems, our own mistakes, we suffer from. And we suffer from when we suffer during the pregnancy, all those things, because most of the things are in our life and they go on. They also become a complication during pregnancy. But sometimes there is a no complication, everything is okay, means healthy. But even then, some of the problems come in our way within this 280 days periods, and we need to know about that so that the complication occurs during 280 days can affect the whole life of the mother as well as the whole life of the fetus or the child. That is why these lectures are very important to understand. These lectures are very important for everybody to know about that during this 280 days periods, we should scrutinize our health. We should be uh, over attentive so that no complications should come up in our way, and we should have a healthy life after the delivery, and our child should have a healthy life after the delivery. So that is why we are delivering all these lectures to you every day, so that time to time in the phase of our life, whatever comes in, just like the pregnancy comes in the normal way,
and that we have to pass the hurdles. Same way in the life, there are many more other complications which you will know when you systematically follow these lectures on Facebook, on YouTube media, on Savarang radio station, so that you will know about those complications which, if doctor tells you, becomes more dreadful, scary for you. But if you know before that what can happen, and if it happens, you are not scared about that. Mostly you plan beforehand so that these complications should not come on your way of life. So it's not only of the pregnancy, but it is also of your life as well, because in the life there are many more other things which happens uh, without your knowledge. Even you are living a normal life. So, in our yesterday's lectures, we have discussed about the first of all the anemia, diabetes, and anemia and pregnancy, and depression. And after that, we have discussed the ectopic gestation. And in this, these are the normal things. Ectopic gestation, in a natural way, it can help. It can happen anywhere in the systems, because of the little mistakes can cause these type of complications. So we have discussed the anemia, we have discussed the anxiety. Mostly this anxiety is um, uh, mostly in the girls with a legitimate pregnancy. Illegitimate, illegitimate means illegal pregnancy, which is not from the normally wedded family, husband and wife. So sometimes this, not sometimes, but always ladies in that case becomes more anxious, and that is the anxiety. But it's not only that the illegitimate females suffer, illegitimate pregnant women suffer from the anxiety. Anxiety in the first pregnancy, nulliparous. Anxiety in the first pregnancy may occur. It's also a, a normal condition. What will happen? Because this incidence is happening first time in her life. This incidence is happening for the first time in her life, and she is curious. What will happen further? How it will happen further, because she knows about how the child at this time when she becomes pregnant, when she's at the age that she can get pregnant, and if we get pregnant, then she knows about that, what is this process, and ultimately how much pain, how much disturbance I have to go through. So sometimes this may cause anxiety to the ladies, anxiety to the pregnant women. So girls, you can say, they are not any more girls, but they are married women at this time. But the Nelly Paris means first time they are going to give birth to a child, or they are getting pregnant. After that, we discuss the ectopic gestation. Ectopic gestation means when there is a pregnancy other than in the uterus, because nature has already set up a process that the pregnancy will develop into the uterus. There is a space for that. And also, the nature has set up a structural changes in the fallopian tubes where sperm and ovum can meet. Otherwise, there is a narrow space in the fallopian tubes, and both of them cannot walk. So all these things are set up by the nature. Thousands, millions years back, the nature might have started this structures, and ultimately at this condition where we are, everything has been scrutinized beforehand, and it goes on in that way, in a normal way. But even then, we told you about the ectopic gestations.
that the pregnancy may occur in a broad ligament, pregnancy may occur in the fallopian tubes anywhere in the body of the fallopian tubes, or in the isthmus portion of the fallopian tubes. And we have described you about the sign and symptoms of that, sign and symptoms of ectopic gestation, and outcome of that. What will be the result of that if someone is having that ectopic gestations, which we are supposing that it will not going to go full term, and if there is no any medical assistant at that time, sometimes the life of the mother and also of the fetus, but that is not in existence at that time, so worry about, but both can die. And this is a big complication of the ectopic gestations that we have already discussed. And we have discussed about the symptoms and signs of that one, that you must know when you are planning to become pregnant. After that, every day you have to monitor your health on the basis of menstrual period, ovulation, pregnancy, at 14th day, at 16th day, at 21st day, at 23 days, so that you should be aware of, just like we are seeing here, just like we are seeing a thing is happening, something is happening in front of our eyes. And if you are known to that, all these things, because it's a timely bound thing, it's a timely bound things, and you, if you know about that, every day you can come to know that what's going on in my tummy, what's going on in my bub, and how my next life, which I'm going to create in my from my body, what the position of this life and where it is at this time, what station. If someone dear and nearest is coming to us and he tell us, okay, I took the plan, or I took the train, I took the bus from here at this time, and now I'm traveling, and you know the time period, that at this time from Delhi he will be reaching at Ambala or Chandigarh, or he will be reaching at Jalandhar radio Jalandhar station, and all that. The same way this pregnancy is, that has started first day of last menstruations, that time period is calculated, but after that, when the fertilization occurs, it has a limited period of 5 days to reach into the uterus, and after that to develop, to set up there within 2 3 days, and after that set up and develop over there. So all these things we have discussed of the normal pregnancies. But if the pregnancy is outside of the uterus, and you are expecting that now my child, my embryo will be setting in the uterus, and but you feel no, some unusual signs are coming over there, unusual pains are coming over there, and those unusual pains I have already described, that these are one side, they are going to refer to the one or right or left side, and that's a constricted pain that goes to the rectum, referred to the rectum as well. So these are the most important signs we have already discussed of the ectopic gestations. And as I promised, today we will discuss about the uh, gestational diabetes. Diabetes, I think we have given many lectures in these radio stations and TVs, and this YouTube media, Facebook medias, many lectures on the diabetes, and most of my listeners, they know about that, the diabetic course, what it is, and how it happens. But now we are concerned with the diabetes, which was not previously there, which was not previously there, but it is there now, and it is the period of pregnancy. And at that time, this is known as diabetes gestational. Okay, so during pregnancy, diabetes. So just before going with this gestational diabetes, I would like to tell you that every cell of the body,
has a definite component structure inside it. And this component, just like the nucleus, Golgi body, mitochondria, centrosome, and many other things. There are many more things we have described many a times. But if any of the component is exceeding its limit, quantity, quality, then it will be taking up the space of somebody else, some other components. And in this way, that function will be disturbed. Okay, that function will be disturbed of the whole cell, not only the one cell throughout the body. So when the function will be disturbed, this diabetes is not only localized, this is generalized, and I'm talking about those things which happen generalized in the body, that when universally a cell has lost its normal compositions and any one thing has increased as a component in the cell, then it occupies the place of someone else, which was the normal resident of the cell. So then, whatever will go out, or whatever will be disturbed, or whatever will not be allowed to work normally, that work will be disturbed. And we know the function of mitochondria, we know the function of centrosomes, we know the function of nucleus, we know the functions of fat cells, globules, and sugar, and whatever. So we know the functions of all these things, of what they do inside our body. And if someone has gone out, that is indicated from the normal life disturbances. What has been disturbed in our life, that indicates that it is because of this thing, and it is because of increase of this thing, decrease of this thing. Every disease happens because of decreased or increased of anything, decreased or increased of anything. So with, as a doctor, all the doctors know about all these things, that what centrosome does in the body, what mitochondria does in the body, and what nucleus does in the body. And if that function is not doing properly, then something we will find out what has increased inside that. And that is why we check the cells, we check the blood, we check the urine. All these things indicate us that what has gone wrong inside the systems. And this is just a briefing about the diabetes. Means the excess of sugar in the normal content of the cell increases its quantity and decreases something else. And something else we have to find out from the symptoms. These are time to time different symptoms. And in this way, uh, for example, mitochondria are affected. Just for example, mitochondria are affected. They are the, you can say, the electric department, okay, which produces the energy for the cells. Then ultimately, if the energy is not there, sluggishness, tiredness feeling, heaviness feeling, all these things happen because of the heat producing or the energy producing program has been disturbed because of the increase of globules, sugar globules inside the body. So physiological phenomena is this one. Physiological phenomena is this one, that anything has increased in the cell, and something because of that has been decreased in the cell. So this thing. But here we are discussing during pregnancy. During pregnancy,
If this happens, that the sugar globules are increased in a cell, not a cell. A cell means not single one cell, but as a whole generalized. This diabetes is a systemic generalized disease of the body. And this way, all the cell components, if they are having excess of sugar and disturbing the function of other components of the cell, then it will produce symptoms. If they produce symptoms, so this is what we are going to discuss today, that though it may be previously or may not be previously, but at this time it's a time period of pregnancy, and it's a limited period of pregnancy, that's 280 days, and we have to take care of this thing so that it should not advance after delivery, or even it should be controlled during the pregnancy period of 280 days. This should be our target. And if this should be our targets, then in that conditions, we must know, okay, what are the initial symptoms of that? So that if we know the initial symptoms of that, then if anything happens in the change in the system of the pregnant woman, initially we can recognize immediately, and we can take care properly. And at the initial stage, it is very easy to control the gestational diabetes. And if time passes, then sometimes it's very difficult to control these things. So I'm discussing about those symptoms. First of all, those symptoms which occurs in a normal lady but now pregnant, and she is developing diabetes. Pregnant lady, she was healthy otherwise, but getting pregnancy, after that, somehow the other reasons, we will discuss the reasons, causes of that one. But now the condition is that she is having some type of abnormal symptoms that indicates that she is going to be, or she is the patient of gestational diabetes. The first thing which appears, just a simple example. First of all, when anything is disturbed because of anything has entered into the system, first of all, what will go out or will be minimized? That's air. And when the air in the cells will be deficient, what will happen? Breathlessness, hurried breathing. All these things are the initial signs. She was feeling normal when she was working, but now when she works household or all that, the normal duties of his life, she feels breathlessness, as if the respiration is a little faster, more than 14 to 16 per minute. It's a little bit faster. Second thing, when the oxygen is decreased inside the body, lips changes its color. They are no more red, blueness. Same thing, tiredness, because the cells are not working without, they cannot grow up without oxygen. They need oxygen to burn out and bring the heat. So that's why the whole body feels sunken, as if devoid of oxygen, and as of devoid of a fire, because fire is only possible if the air is there. So this will be the initial signs. After that, sometimes the lady feels, oh, maybe I am tired because I get pregnant. I am pregnant. That is why it's a usual symptom. Sometimes the lady feels that it's a usual symptom that I am pregnant, and that's why I feel tired. That's why a little breathlessness, hurried breathing is there. But side by side, when a group of symptoms comes together, at that time, it's very important things to recognize this group of symptoms. And what happened this next one, that is the just to compensate, air is already there, air is already there, you are breathing in. But next thing is that you
increased thirst, desire of water, because water, H2O, you know that. H2O, hydrogen 2 parts and oxygen 1 part. H2O, oxygen 1 part. So even then, it's just a try to compensate the oxygen inside the body that the lady drinks more water. Frequent thirst, you can say. And after that, if excess water will go, that has to be released. Maximum oxygen, just oxygen will be taken in, and the other product which is not required by the cell will go out. And if it goes out, ultimately it will go through the urination, and continuously this happens. So what will be the symptom? Frequent thirst and frequent urging of urination. They are correlated with each other. Frequent thirst, frequent urging of urinations. And side by side, whenever anything inside your body goes in excess than the normal pattern, the body tries not to accept that, not to accept that. And when excess thirst, you take a water, excess water, and body is not accepting that much water. Ultimately, it causes nausea. The 10th cranial nerve is activated, because of time and again you are drinking, time and again you are drinking, and that's going to the kidneys, and this is excreted by the urination, but you are doing the same thing time and again, and the stomach was not addicted to that. Ultimately, it looks like a foreign body, and there is a nausea or vomiting sometimes, vomiting of water or froth sometimes. This may happen. Ultimately, with this process, the body becomes weak. Resistance, because all the functions of the other cell components are weakened now. They are unable, as it is increasing, the sugar globules are increasing in the cells, all other components of the cells, they are devoid of their normal function. Whatever they are to do in a normal pregnancy, they are unable to do that. And if they are unable to do that, means overall a resistance, under resistance, not resistance, under resistance happens, means weakness. In other words, in general terms, you can say the weakness comes in the system. Weakness in the terms that easily it can get an infection. Easily, if the lady scratch on the skin becomes red, or sometimes scratches it out, sometimes blood may come out. There is nothing. Okay, same thing. Mainly when happens in the female genital organs or female urinary organs, it produces UTI, urinary tract infection. So urinary tract infection becomes a regular habit and during pregnancy, and lady continuously try to itch the genital organs, and sometimes they cause severe infection, fever, and all that. What are the associated symptoms of the infection? Because she can scratch the skin with his nails, and we advise at that time the pregnant lady should cut her nail, so that if ever there be this kind of any symptom, she, because this is not directly related with that, this is not directly related with this thing, but even then we recommend it, because if she scratches and you have long nails, they can scratch and cut the skin wherever you scratch. In the normal skin, arms and legs, we can bear to some extent, though it's not acceptable. We can bear that one. But if this thing happened, the female genital organs during pregnancy, it affects a wide range of symptoms, infections,
and that infection can cause damages, even not only to the lady alone, cause the damages to the fetus as well. So the diabetic things, we are discussing the initial symptoms of the diabetes, and because there is a deficiency everywhere, a deficiency, and dizziness appears. Dizziness, blurred vision, all these things happens after that, because there is a lack of oxygen, there is a lack of food materials, but the only sugar globules are in excess. And all these things are the initial symptoms. We will check later how to check all these things, so that we can find it out that the lady is suffering from gestational diabetes during pregnancy. But today our time for the English lecture is finished. Now we will convert into the Hindi. All हिंदी सुनने वाले तमाम श्रोताओं को ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ बड़े प्यार ਤੇ सत्कार नाल सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूं आपका रोजाना का शो हेल्थ एजुकेशन लेक्चर सीरीज लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस हेल्थ एजुकेशन लेक्चर सीरीज में हम लोग आपको जीवन से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, और इस सारे प्रोसेस के रास्ते में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिनको हम बीमारियां समझते हैं, कौन कौन से हर्डल कब कब आ सकते हैं, इन चीजों को सिस्टेमेटिकली हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, ताकि हर आदमी, जो दंपति है, मीन पति और पत्नी है, उन दोनों को ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके लिए हमें बिफोर हैंड, जैसे नहीं होता कि बरसात आने वाली, बादल वगैरह बने हुए हैं, तो हम लोग जो लकड़ बालन जो भी है, जिससे आग जलानी है, आग तो बहुत जरूरी है ना जलानी, किचन के लिए, रोटी पकाने के लिए, तो हम उसको अंदर रख लेते हैं एडवांस एडवांस तौर पे। ये हमारी सेंसेस काम करती हैं। तो इसी तरह उस आपकी सेंस को बढ़ाने के लिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रोसेस है, जीवन से जीवन को पैदा करने का एक नॉर्मल प्रोसेस है। हर दंपति की ये ड्यूटी बन जाती है कि उसको किसी ने पैदा किया है, अब उसने किसी को पैदा करना है, ये उसकी ड्यूटी, इसीलिए तो संसार चल रहा है ना। तो खैर, इस चीज के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है लेक्चर। बहुत सी चीजें इनएविटेबल हैं, कुछ चीजें गैर जरूरी हैं, कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। गैर जरूरी चीज को तो आप करें या ना करें, लेकिन ये जो जरूरी है, इनएविटेबल, जो नहीं बंद नहीं किया जा सकता, इस जानकारी के बिना अगर हम इनोसेंट है तो बात अलग है। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है जानने का तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके पास सोर्स है किसी चीज को जानने का, तो आपको जानना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके जरूरी जिंदगी के जरूरी विषय के साथ संबंधित बात है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि अगर प्रेगनेंसी के चलते कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन कब कब हो सकती है, उसको जानें। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है, हो जाती हैं, ठीक भी हो जाती हैं, चलती रहती हैं। और आम जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी लंबी है ना, जिंदगी में बहुत सी बीमारियां आती हैं, बहुत सी बीमारियां चली भी जाती हैं, ठीक भी होती रहती हैं। लेकिन अगर टाइम पीरियड लिमिटेड हो भाई, कि भाई इसका तो इतना टाइम ही है, इतने में ही आपको कवर करना है, नहीं तो इसके दूर रस सिट्टे आपको भी भुगतने पड़ेंगे और आपके बच्चे को भी भुगतने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फर्टिलाइज्ड होने के बाद अगर स्पर्म टाइम से नहीं पहुंचा तो गलती, ओवम टाइम से नहीं आया तो गलती। उसे हिसाब में हो क्या सकता है, एक टॉपिक जेस्टेशन, वो जो हम कल आपको बता चुके हैं कल के प्रोग्राम में, कि ये टाइमली फैशन से चलने वाली चीज है। दूसरी, उसके बाद हमने आपको बताया था कि भाई अगर फर्टिलाइज्ड होने के बाद अगर सारा प्रोसेस नॉर्मल नहीं चला, कहीं कितने थोड़ी सी भी रुकावट रह गई, तो टाइम लिमिटेड है भाई,
5 दिन के अंदर-अंदर इसको बच्चेदानी में पहुँचना है और अगर वो नहीं पहुँचा तो क्या होगा? वो इक्टोपिक जेस्टेशन की बातें मैंने आप सब लोगों को बता दी। क्या-क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या है, हमारा लॉस क्या है, ये सब चीज़ें हमने आप सब लोगों को बता दी। उसके बाद फिर टाइम पीरियड है कि भाई 2 दिन में इसको सेट होना है बच्चेदानी में जाकर, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? अगर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? सो जैसे कोई हमारा डियरेस्ट कहीं से आ रहा हो ना, दिल्ली से चला हुआ है और उसको धर्मकोट पहुँचना है ना? तो हमें पता होता है कि अब वहाँ इतने टाइम पे वो चल दिल्ली से चला है, बस आएगी या ट्रेन आएगी, अब कहाँ पहुँचा होगा, इतना सामा हो गया, अब कहाँ पहुँचा होगा, इतने बजे वो पहुँच जाएगा। इसी तरह एक माँ जो प्रेग्नेंट होती है ना, वो भी क्यूरियस होती है इस बात के लिए कि मेरे अंदर क्या हो रहा है? जो नया कुछ हो जो जो बिल्कुल इनेविटेबल जो एक माँ चाहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, उसको इस तरह की भावनाएँ उसके मन में होती हैं कि मेरे अंदर अब क्या-क्या हो रहा है? कैसे-कैसे हो रहा है? ये वो जानने की क्यूरियोसिटी उसमें रहेगी। और अगर जानने की क्यूरियोसिटी रहेगी, तो फिर उसको ये बताने का काम हम कर रहे हैं कि भाई कैसे-कैसे हो रहा है, क्या-क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। सो एक टॉपिक जेस्टेशन की वो पूरी बातें मैंने आप सब लोगों के पास कही कि भई एनीमिया हो जाता है, क्यों हो जाता है कि एक आदमी की खुराक दोनों को खानी पड़ती है। उसके बाद भई एंग्ज़ायटी हो जाती है, लेजिटिमेट में तो नहीं होती। लेजिटिमेट में भी आमतौर पे पहली प्रेगनेंसी जिसको नलीपैरस हम बोलते हैं। नलीपैरस में आमतौर पे प्रेगनेंसी में भी बच्चियों को, लड़कियों को पहली दफ़ा प्रेग्नेंट होने में एंग्ज़ायटी होती है, पता नहीं अब क्या होगा। क्योंकि इस उम्र तक आने तक उसने ये तो देखा ही होगा ना कि और बच्चे पैदा हुए हैं, आस-पड़ोस में पैदा हुए हैं वो कैसे हुए, किस हालात से औरतें गुज़र रही हैं और उसको उसकी एंग्ज़ायटी हो सकती है। और फिर अगर उसके ऊपर काम का बोझ हो, तो काम का बोझ बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली वो एंग्ज़ायटी डिप्रेशन में बदल सकती है। अगर उसके पास कोई हेल्प नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो डेफ़िनिटली ये डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ये सब बातें हम आपको कल बता चुके हैं। ये बातें हम आपके साथ इससे पहले कर चुके हैं। आज जो हमारा विषय था वो था जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल का मतलब है प्रेगनेंसी और डायबिटीज़ का मतलब डायबिटीज़ आप समझते हैं शुगर की बीमारी। बहुत से लोगों को डायबिटीज़ के बारे में अब पता है, पर पता कितना है कि भई ब्लड में शुगर बढ़ गई है। और उसका अब हम टेस्ट करते हैं, पेशाब से करते हैं या A1C खून से करते हैं, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है और मतलब सिर्फ़ इतना ही वो जानते हैं। लेकिन मैं जो आपको इन प्रोग्रामों में पहले बहुत बार बता चुका हूँ, उसको थोड़े-से लफ्ज़ों में दोहराना चाहूँगा क्योंकि मेरा मतलब जंप अप नहीं करना है। मेरा मतलब ये है कि जो बात मैं कह रहा हूँ, वो क्यों है? उसके पीछे कारण क्या है? ये भी मैं साथ आपको बताता जाऊँ। और ज़िंदगी बिता दी मैंने इसी चीज़ को बताते-बताते कि क्या चीज़ को किस तरह एक्सप्लेन करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है ताकि सुनने वाले सभी जो हैं, इस चीज़ को याद रख पाएँ। तो मैंने आप सब लोगों को ये डायबिटीज़ के बारे इन जनरल डायबिटीज़ किसी भी लाइफ़ के किसी भी हालात में हो जाए, तो उसका फिज़ियोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है? क्या होता है फिज़ियोलॉजिकली शरीर में? एक जो सेल है ना हमारी बॉडी का, एक सेल में बहुत से कंपोनेंट्स हैं। बहुत से कंपोनेंट्स हैं जिसमें गोल्जी बॉडी है, जिसमें न्यूक्लियस है, जिसमें सेंट्रोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है और इस तरह के बहुत से और कंपोनेंट के साथ-साथ शुगर ग्लोब्यूल्स हैं, फैट ग्लोब्यूल्स हैं, एयर बबल्स हैं और इनका सबका अपना-अपना काम है, जो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात मैंने कही थी कि ये बिजली घर है आपका। और बिजली का हरी फेल हो गया तो फिर बिजली नहीं जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, सभी काम पूरे फेल हो जाएँगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना काम है। फैट ग्लोब्यूल्स का काम है कि लुब्रिकेट करना, कि अगर मोबिलाइल में तेल में पेट्रोल में मोबिलाइल नहीं डालोगे तो इंजन खराब हो जाएगा, मोबिलाइल डालते हैं उसके लिए। फैट ग्लोब्यूल्स का ये काम है, लुब्रिकेट करना। इसी तरह ही ऑक्सीजन का काम क्या है कि फूँक नहीं मारोगे तो आग नहीं बलेगी। आग बालने के लिए फूँक चाहिए। तो ये ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं साँस के रास्ते इसका यही काम है कि जितनी भी खुराक आई उसको बर्न आउट हो, इलेक्ट्रिसिटी जलाए और जिसकी वजह से हीट पैदा हो और जीवन चले।
तो ये सारा एक सिस्टम बना हुआ कुदरत ने बना के ऐसे रख दिया है। और अब हम बात किया करते थे कि भई अगर कोई चीज़ ज़्यादा आ जाए, इन सभी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स मैंने आपको बोले हैं और भी हैं, इन सभी में अगर कोई एक चीज़ ज़्यादा आ जाए तो कैपेसिटी तो सेल की उतनी ही है ना, सेल की स्पेस तो उतनी ही है ना। अगर लार्ज सेल हो जाता है ना, मैक्रोफेजेस उसको बोलते हैं, तो लार्ज सेल हो जाता है तो बोलते हैं ये कैंसर हो गया है। जैसे सेल डेवलप होना शुरू होता है नॉर्मल से, क्योंकि नॉर्मल कंसिस्टेंसी है किसी भी चीज़ की, और उससे वो बढ़ता है तो इसका मतलब कोई नुक्स है। उसके कम रहता है, रिट्रोग्रेसिव चेंजेस होती है तो अभी प्रॉब्लम है, और रिट्रोग्रेसिव से ज़्यादा वो बढ़ता है तो अभी प्रॉब्लम है। और जो बढ़ने वाला है उसको मैक्रोफेजेस बोलते हैं सेल, बेसोफिल वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, जो कैंसर की निशानी होती है कि अभी कैंसर में कन्वर्ट हो रहा है। तो खैर ये बातें समय-समय होती रहेंगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा आ गई किसी सेल में, तो उसकी जगह किसी और चीज़ का काम प्रभावित होगा। वो पूरा काम खुलकर नहीं कर पाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर किसी चीज़ में, सेल में कोई चीज़ ज़्यादा आ गई तो सबसे पहले कौन चीज़ बाहर जाएगी? हम एक कमरे में हैं, अब कमरे के स्पेस में एक घनत्व है कि कितनी ऑक्सीजन, कितनी एयर इस कमरे में है। अब आप आए इस कमरे में, एक आदमी और आ गया कमरे में। तो जो आपका बॉडी का घनत्व है, क्षेत्रफल जिसको बोलेंगे आप, जो आपकी बॉडी का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के हिसाब से बाहर कौन जाएगा? ऑक्सीजन। दरवाजे तो नहीं जाएँगे, कुर्सी मेज़ भी नहीं जाएँगे, वो वहीं रहेंगे। तो सबसे आसानी से बाहर क्या जाएगा? ऑक्सीजन जाएगी, हवा जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कह लो, कुछ भी कह लो, जो भी मिक्सचर है हमारे कमरे का, वो बाहर जाएगा। और सेल में अगर शुगर ज़्यादा आ गई, हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं ना, जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, और अगर शुगर ज़्यादा आ गई, तो उस हालात में कुछ भी ज़्यादा आ गया, तो बाहर कौन जाएगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, तो एक तो पहला काम ये हुआ कि शरीर में ऑक्सीजन कम हुई। ऑक्सीजन को पूरा काम करने के लिए कि भई पूरी हो जाए जितनी चाहिए, डिमांड ज़्यादा आ गई और ये ऐसे करें सप्लाई पीछे से कम हो गई, तो क्या करें? साँस फूलेगा। बार-बार साँस आएगा। साँस की अब मेडिकली हम सारे जानते हैं कि नॉर्मल क्वांटिटी क्या है, 14 से 16 बार पर मिनट होनी चाहिए। फिर क्या होगा? अगर किसी को डायबिटीज़ है, साँस ज़्यादा फूलेगा। हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, जेस्टेशनल। जेस्टेशनल प्रेगनेंसी में भी ऐसा होगा कि साँस फूलेगा, ज़्यादा तेज़-तेज़ साँस चलेगा। दिल को भी ज़्यादा वो बार-बार जो फेफड़े उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसको आगे पहुँचाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा, पैल्पिटेशन भी बढ़ेगा। ये सब होना एक लाज़मी सी बात है, होना शुरू हो जाएगा। सो इसके साथ अगर ऑक्सीजन की कमी है, तो नाक की क्रुंबली जो जिसको टिप ऑफ द नोज़ बोलते हैं, ये ब्लूनेस हो जाएगी। चेहरा पीला हो जाएगा। लाल तो इसीलिए है ना कि कोयले को फूँक मारोगे लाल हो जाएगा, और अगर कोयला भी बेचारा बुझ रहा है, ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रही, फूँक ही नहीं चल रही, तो फिर चेहरा मुरझाया, पंजाबी में यही कहें कि मुरझाया, हैं? वो हो जाएगा, हैं? हवाइयाँ पंजाबी बोलते हैं हवाइयाँ उड़ रही हैं। हाँ जी, तो इस तरह का जो हालात है, वो होना शुरू होगा। सो ये एक जनरल बात मैंने आप सबको, वो जो-जो चीज़ सेल के अंदर है, कोई चीज़ ज़्यादा सेल में आ गई, तो जिस चीज़ को बाहर जाना पड़ा, उसके इव्ज़ में उसका काम प्रभावित होगा। जैसे मैंने बोला आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? बिजली घर, एनर्जी देता है सेल को, जिससे सेल आगे चलता है। तो अब मान लिया जाए उसका काम भी प्रभावित हुआ, तो शरीर ठंडा रहेगा। शरीर में 98.4 टेम्परेचर नहीं रहेगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा क्योंकि बिजली घर का काम कम हो गया, क्योंकि शुगर ज़्यादा हो गई थी और इसिनोफिलिया कम हो गया, साँस फूलना शुरू हो गया, उसकी नॉर्मल क्वांटिटी नहीं रही। न्यूट्रोफिल का काम कुछ है। कहने से मतलब है
हर एक सेल का कुछ ना कुछ काम है, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, उनका सब अपना काम है और वो काम कम हो जाएगा। और उसकी जो निशानियाँ हैं, जो डॉक्टर लोग हैं हम लोग उसकी निशानियाँ शरीर से देख लेते हैं कि भई ये काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि इसके सेल में ये चेंजेज़ आ रही हैं, ये तब्दीलियाँ, ब्लड वगैरह चेक करते हैं तो यही कुछ करते हैं ना। उसी से हम डॉक्टर लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके अंदर क्या बीमारी हो सकती है। सो खैर हम डायबिटिक की बात कर रहे हैं कि अगर डायबिटीज हो गई प्रेगनेंसी के दौरान, अगर तो जीवन में होगी तो लंबा जीवन है, बहुत कुछ करने के लिए है हमारे पास, समय है, स्लो चल सकते हैं। लेकिन ये तो लिमिटेड पीरियड है, जैसे अभी मैंने फर्टिलाइजेशन की बात बताई आपको, ये तो लिमिटेड पीरियड 280 दिन की बात है। और शुगर इतनी आसानी वाली बात है नहीं कि चुटकी बजाएँगे और खत्म हो जाएगी। इट हैज़ टू टेक टाइम, इसको सँभालने लेना ही है। उस हालात में हमें इसको प्रॉम्प्ट उसी वक़्त जभी भी कोई साइन पैदा होते हैं, उसके लिए क्यूरियस होना चाहिए और उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसके आने वाले जो सिट्टे हैं, नतीजे हैं, वो ऐसा ही नहीं है कि माँ को भुगतने पड़ रहे हैं या ये 280 दिन के अंदर-अंदर का ही चक्कर बाद में ठीक हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। अगर हमने उसका प्रिकॉशन नहीं लिया, अगर हमने उसके लिए पूरा जो करना चाहिए था नहीं किया, तो उसके लिए आपको आगे जाने वाले जीवन में भी भुगतना पड़ेगा। और इससे भी ऊपर, जिसकी आप प्रोटेक्शन कर केयर टेकर हैं, जिसकी आप बच्चा तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता ना, उसकी केयर टेकर तो माँ है ना। जिसकी आप केयर टेकर हैं, वो भी नॉर्मली डेवलप नहीं होगा, अगर आपकी डायबिटीज़ ज़्यादा होनी शुरू होगी। तो खैर आइए हम चलते हैं उस बात के लिए कि क्या होगा सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज में क्या होगा, जिसको हमें जानना है। तो पहली बात तो हमने आपको बता दी कि साँस ज़्यादा चलेगा। साँस ज़्यादा आम तौर पे लड़कियाँ समझ लेती हैं कि भई प्रेग्नेंसी हो गई है और हो सकता है इसकी वजह से मेरा थोड़ा पेट भरा हुआ है, थोड़ा साँस तेज़ चल रहा है। इसको इग्नोर कर देती हैं, फिर कोई बात नहीं। लेकिन इनिशियल पीछे आपके सेल में क्या हो रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। सेल में ये हो रहा है और इसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। इसकी टेक केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुदरत ने जो कंपोनेंट बनाए हैं ना पेट में, बच्चेदानी का कंपोनेंट अलग है, तो थोड़ा बहुत तकलीफ होगी अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, आपके पे गेस्ट ज़्यादा आ गए, उसकी कारें आपके घर के आगे खड़े हो जाएँगी, आपका रास्ता थोड़े समय के लिए ब्लॉक हो जाएगा, पर आपके घर के आगे दूर वाले लोगों को तो इतनी तकलीफ नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए ना। पेट है, बच्चेदानी है, ऊपर उठी है, पेट का काम को थोड़ा प्रभावित हो सकता है, फेफड़ों तक नहीं होना चाहिए ना। इसको होल्ड करना चाहिए, लेकिन होता है। क्योंकि ये जो बात हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ की बोल रहे हैं, ये पूरी बॉडी के सेलों की बात है, किसी एक सेल की बात नहीं है। तो ख़ैर, सो पहला सिम्पटम जो होगा, साँस फूलना, ऐसे कहें कि तेज़-तेज़ साँस का चलना। तेज़-तेज़ साँस चलता है, तो ऑक्सीजन को पूरी नहीं फट रही, उसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो रही है और उसके हिसाब से मैंने आपको कहा कि हार्ट को भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि जितना ही आए उतना ही लेकर जाओ, जितना आए उतना ही लेकर जाओ, जाओ तो सही ना, आगे सप्लाई तो हो जाए। सो ऐसा चलेगा सबसे पहली। दूसरी बात, प्यास बार-बार लगेगी। हमारे पास जितने भी सोर्स होते हैं ना, जब कोई कमी-पेशी आती है ना, तो मुझे अब रजिस्ट्री करवानी है, तो रजिस्ट्री करवानी है तो पैसे तो पूरे नहीं हो रहे। अच्छा मासी से ले लेते हैं या थोड़े बुआ से माँग लेते हैं या थोड़े ऐसे माँग लेते हैं। जहाँ से भी हमें लगता है ना कि उसके पास 4 पैसे हैं, उससे हम कहते हैं कि मेरी तो रजिस्ट्री होने वाली है और मुझे तो अर्जेंट ज़रूरत है, मेरे को पैसे दो। हाँ जी, सो यही काम हम पानी से करते हैं। फेफड़ों से, नाक से ऑक्सीजन जा रही है, उसका रूटीन है। ठीक है, मेरे पास रजिस्ट्री के पैसे हैं, थोड़े कम हो गए हैं। कम हो गए हैं तो वो पूरे करने हैं, तो क्या करेंगे? पानी में क्या है? H2O, हाइड्रोजन 2 पार्ट, ऑक्सीजन 1 पार्ट। चलो कम ही सही, मासी के पास या बुआ के पास, मामे के पास, किसी के पास कम ही सही, कुछ तो है ना। कुछ है तो जितना है उतना ले लो उसे। तो फिर हम पानी ज़्यादा पीते हैं। बार-बार पानी पीने की आदत होती है। तो क्या सिम्पटम क्या हुआ? एक्सेसिव थर्स्ट, फ्रीक्वेंट थर्स्ट।
इस हालात में, क्योंकि एक आध सिम्पटम को आप लेंगे तो वो भ्रम पैदा हो जाएगा भई, नहीं, नहीं, ये तो वैसे भी हो सकता है। लेकिन जब सभी सिम्पटम जितने भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सभी सिम्पटम एक ग्रुप में मिलकर आते हैं ना, तो फिर उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो पहली बात मैंने आप लोगों को बताई कि ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या होगा? साँस फूलेगा। दूसरी बात हमने आपको क्या बताई कि ऑक्सीजन से पानी से ऑक्सीजन लेने की कोशिश होगी, नाक से तो जा ही रहा है, जो प्रोसेस है वो तो जा ही रहा है। ये नेचर की ऑटोमैटिक प्रोसेस है। अब आँख में कोई चीज़ जाती है ना, तो एकदम हमारी उँगलियाँ आँख में चली जाती। नाक में कोई चीज़ जाती है तो एकदम हमारा नाक में चला जाता हाथ। ये ऑटोमैटिक प्रोसेस है, जो हमारे ब्रेन से इश्यू हुई नर्व्स है ना, वो करती हैं। कुदरत ने सेटअप ऐसे किया हुआ है। और फिर कुदरत डिमांड करती है, हाउ थर्स्ट इज़ प्रोड्यूस्ड। हाउ हंगर इज़ प्रोड्यूस्ड, इसके लेक्चर मैंने बहुत बार किए हैं आपको, कि कैसे भूख लगती है, कैसे हम लोगों को डिज़ायर होती है फ़ीम खाने की, शराब पीने की या नशा करने की, क्यों क्यों डिज़ायर पैदा होती है? ये सब बातें मैं लेक्चर में आपको कर चुका हूँ बहुत बार। तो ख़ैर अभी हम अपने विषय पे आते हैं कि ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए सेकंड सोर्स पानी का है, जो मुँह के ज़रिए हम ले सकते हैं। अगर किसी पे ऑक्सीजन सिलेंडर है तो वो अलग बात है, वो तो आर्टिफ़िशियल मीन्स है। नेचुरल वे में क्या है? पानी है। सो हम पानी लेना शुरू कर देते हैं और पानी लेना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होगा? सिम्पटम क्या पैदा होगा? एक्सेसिव एंड फ्रीक्वेंट थर्स्ट, बार-बार लेने की आदत होगी। नहीं मासी 5 तो दे दिए थे, 5 और दे, मेरा अब काम नहीं चलता, मेरी रजिस्ट्री नहीं होगी। अब उसने 5 ले लिया, फिर नहीं कुछ और दे, अभी अभी रजिस्ट्री रुक गई है। हाँ जी? सो मतलब ऐसा होता रहता है लगातार, क्योंकि अंदर की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही है ऑक्सीजन की। सो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंट थर्स्ट सिम्पटम पैदा होता है कि भई बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। अब प्यास को तो उसमें से उसने तो ऑक्सीजन लेनी है, वो एक भाग है, हाइड्रोजन 2 भाग है, तो बाकी तो उसकी ज़रूरत का नहीं है ना, बाकी को फिर वो निकालेगी। निकालेगी तो कैसे करेगी? वो पेशाब के रास्ते निकलेगा। तो इसके साथ दूसरा सिम्पटम जुड़ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंट अर्जिंग फॉर यूरिनेशन, पेशाब की बार-बार हाजत होना। बार-बार हाजत होना, और ये अगर प्यास के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक ग्रुप सिम्पटम का हो गया ना। साँस भी फूल रहा है, प्यास भी ज़्यादा लग रही है, और ऐसे ही है, जब पानी ज़्यादा पिए तो पेशाब तो आएगा ही ना, लेकिन इसके साथ साँस फूलना भी लग गया, और इसके साथ प्रेगनेंसी का समा भी है। ये सब ग्रुप सिम्पटम हो गया। जब ये ग्रुप के साथ आते हैं ना, आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आम आदमी छोले खा लिए तो पानी ज़्यादा पिएगा। हाँ जी, सो पानी की क्वांटिटी शरीर में एक लिमिटेड क्वांटिटी में रह सकता है पानी, कि इतना पानी सेल में रहना चाहिए। और उससे 70% से एक्स्ट्रा हो गया, तो फिर सेल में भी प्रॉब्लम आएँगी, वो भी हम कभी डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए उसको हम इग्नोर कर देते हैं। मतलब प्रेगनेंसी के समय साँस फूल रहा है, प्रेगनेंसी समय प्यास ज़्यादा लग रही है, प्रेगनेंसी के समय पेशाब ज़्यादा आ रहा है। जब ये ग्रुप सिम्पटम में सारी चीज़ें आई, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये जेस्टेशनल सिम्पटम्स हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के सिम्पटम हैं, इनको इग्नोर नहीं करना। उसके बाद अब एक चीज़ आपको चाहिए ही नहीं, तो ज़बरदस्ती आपको वो दे जा रहे हैं। कि ले भई ये ले लो, ये रख देते हैं आपके पास, ये रख देते हैं आपको। बार-बार आपको मजबूरी है कि आपके हवाले कोई चीज़ की जा रही है। स्टोमक है, उसको टाइमली रोटी चाहिए, उसके अंदर टाइमली एंजाइम्स पैदा होते हैं, एचसीएल पैदा होता है, पेप्सिन पैदा होती है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स पैदा होते हैं, वो टाइमली फैशन से होते हैं। और उसको रोटी टाइमली चाहिए, क्योंकि अभी वो डिमांड पैदा नहीं हुई। डिमांड भूख की पैदा होने का मैंने आपको बता दिया कि कैसे होती है। तो उस वक़्त पानी आप दिए जा रहे हो, पानी लगातार दिए जा रहे हो। ये वो रिजेक्ट करता है कि यार क्यों ज़बरदस्ती मेरे घर में ये दे रहे हो? मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में ये चीज़ जो दे रहे हो, इसकी मेरे पास अभी बहुतात है, मैं और नहीं चाहिए। लेकिन आप तो पानी दे रहे हैं कि दूसरी डिमांड नेचर से पैदा हो रही है। और यहाँ पर जो एक नर्व है 10th क्रेनियल नर्व, जिसको वेगस नर्व भी बोलते हैं, वो हार्ट को भी कंट्रोल करती है, वो जो हमारा स्टोमक जो मैदा है, उसको भी कंट्रोल करती हैं,
और वो जो आंतड़ियाँ का आखिरी भाग है, जहाँ पर बड़ी आंतड़ी छोटी से मिलती है, हमारे दाहिने साइड या चूकना है, जिस जहाँ जहाँ पर हमारी बेल्ट होती है ना दाहिने साइड में, वहाँ एरिया में, वहाँ तक जाकर ये अपना कंट्रोल सँभालती है। तो फिर क्या होगा? अगर वो एक्टिवेट होगी, तो दिल ज़्यादा धड़केगा। वो एक्टिवेट होगी, तो स्टोमक भी ज़्यादा धड़केगा कि भई, ये ज़बरदस्ती मेरे पास बोझ दिया जा रहा है ये पानी का, ये तो मुझे नहीं चाहिए था। तो क्या करेगा वो? कोशिश करेगा कि उल्टी करे, नॉसिएटिक टेंडेंसी, बार-बार आप याद रखें, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम या मॉर्निंग सिकनेस, वो लिमिटेड पीरियड है, वो एक नॉर्मल फेज़ है, उसके पीछे की कहानी और थी कि सवेरे-सवेरे जाके उल्टी आ गई, पानी तो नहीं ना पिया उसने, सवेरे-सवेरे उल्टी आ गई और उसके पीछे वो कहानी थी प्लेसेंटा वाली, उसके लिए। लेकिन अभी तो हम आगे की बात कर रहे हैं और ज़्यादातर ये चीज़ जो है 20 हफ्ते के बाद, 5th मंथ, 4 महीने तक आम तौर पे इस तरह के सिम्पटम नहीं पैदा होते। अगर पहले उसको डायबिटीज़ नहीं है ना, तो अब अगर नहीं होने वाली है, तो इसके जो साइन एंड सिम्पटम मैं आपको बता रहा हूँ, वो 5वें महीने में शुरू होते हैं, नोट करके रख लें। अगर पहले किसी को डायबिटीज़ है माँ को, वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके सिम्पटम पहले भी आ सकते हैं। लेकिन अगर माँ पहले से ये डायबिटिक नहीं है और फिर उसको ये सिम्पटम नोटेड किया गया है कि आम तौर पे 5वें महीने 20 हफ्ते बाद शुरू होते हैं और 20 हफ्ते के बाद ये सिम्पटम जब शुरू होते हैं, तो उस वक़्त आप केयरफुल रहें कि उल्टी आ रही है। मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग सिकनेस 8 हफ्ते के बाद शुरू होती है, 12 हफ्ते के बाद उसको बंद हो जाना चाहिए। और अगर 12 हफ्ते के बाद बंद नहीं हुई, तो उसका नाम हमने रखा था हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम, उसको भी हल करने की ज़रूरत थी। लेकिन हम कह रहे हैं कि वो जो मॉर्निंग सिकनेस थी, तो 12 हफ्ते में खत्म हो गई थी। अब उसको उल्टी तो आ नहीं रही थी। अब तो 20वाँ हफ्ता चल रहा है, 5वाँ महीना चल रहा है और अब इसको प्यास ज़्यादा लग रही है। अब ये पानी बार-बार पी रही है। अब ये पानी की उल्टी कर रही है। तो पानी उसी से उसका जी कच्चा हो रहा है। मतली सी आने का मन कर रहा है या मतली आ ही रही है और पानी बाहर निकल रहा है। ये सिम्पटम ऑटोमेटिकली इस बात का इंडिकेटर है कि उसको जेस्टेशनल डायबिटीज है। उसके बाद अब आपको तो चाहिए रोटी, हाँ जी, और आपको रोटी की जगह कुछ और दिया जाए जो आप चाहते नहीं हैं। नहीं, काम करो, पहले बाद में रोटी देंगे। तो क्या कीजिएगा? हाथ हाथ पर छोड़ दीजिएगा न, नहीं भई मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं तो नहीं करता काम, मुझे पहले रोटी दो, भूख लगी। जो चीज़ अनवांटेड हमें मिलती है ना, वो हम ज़्यादा देर एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो हमें डिस्टर्ब कर रही है। मेरा काम जो मैं कर रहा हूँ उसको डिस्टर्ब कर रही है। शरीर में जो चीज़ बार-बार जा रही है, वो दूसरे कामों को डिस्टर्ब कर रही है और दूसरे काम जब डिस्टर्ब होते हैं तो अल्टीमेटली जो शरीर में जो नॉर्मल कार्यक्रम है, जो वो कर रहा है, वो डिस्टर्ब होगा। मैं बार-बार आपके साथ जाकर बैठ जाता हूँ। अरे! मैं कोई काम कर रहा हूँ, आप जब आएँगे, तो आपकी तीमारदारी के लिए आपसे बात करूँगा, बैठूँगा, काम छोड़ूँगा और अगर आप रोज़ाना ही वही काम करना शुरू कर दें, तो फिर मुझे इरिटेशन होएगी ना यार, मुझे काम तो करना ही नहीं देता ये। ये लगातार रोज़ आकर बैठ जाता है, अब इससे बात करें और या काम करें। ये नॉर्मल रूटीन है और ऐसा हो जाता है और उसके सब आपका काम डिस्टर्ब हुआ। काम आपका क्या है? काम सेलों का क्या है कि बॉडी को हेल्दी रखना, तंदुरुस्त रखना। बॉडी को हेल्दी रखना, बॉडी को तंदुरुस्त रखना और आप वो काम कर ही नहीं रहे हैं। उसको तंदुरुस्त रखने के लिए जो आपको कुछ करना चाहिए, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, वो तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि आपके साथ तो एक आदमी और आके बैठ गया, वो पानी लगातार आप पिए जा रहे हैं। इस हिसाब से आपका जब काम डिस्टर्ब होगा, तो शरीर में एक तरह की कमी पैदा होगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ेगा। प्रोटेक्टिव पावर, आप जो घर को चलाने के लिए काम कर रहे हो ना, तो घर घर फिर कैसे चलेगा जब काम ही आपका डिस्टर्ब हो गया और घर में और भी नुक्स पड़ने शुरू हो जाएँगे जब आपका कंट्रोल नॉर्मल नहीं ना रहा घर का, तो अल्टीमेटली उसमें और भी बहुत सारी कमियाँ पेशी आनी शुरू हो जाएँगी। तो वो कमी पेशी का नाम है इन्फेक्शन। आम तौर पे ज़्यादातर आपने देखा होगा जिन बच्चियों को प्रेगनेंसी के दौरान
खारिश, हाथ में खारिश होगी, बाँह में खारिश होगी, यहाँ पर खारिश होगी। कुछ तो ये समझते हैं कि नॉर्मल कहीं थोड़ा बहुत हो गया, ये प्रेगनेंसी के दौरान जो एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से होता है, कुछ हो गया। पर अगर लगातार वो बढ़ना शुरू हो जाए और बढ़े भी इतना कि जेनिटल ऑर्गन में, जनन अंगों में ख़ारिश होनी शुरू हो जाए और ऐसा हो कि ख़ारिश करते-करते वहाँ छीला जाए और ज़ख्म हो जाएँ, तो ये ख इन्फेक्शन बढ़ेगा। ये अगर इसको कंट्रोल नहीं किया, तो उस हालात में आपके बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। अगर कंट्रोल नहीं किया, आपको तो नुकसान है ही है। बढ़ेगा ही। तो ये इन्फेक्शन होने शुरू हो जाएँगे। इन इन्फेक्शनों के और भी कारण हैं, जो हम बाद में आपको बताएँगे, क्योंकि आज का हमारा समा हिंदी का ख़त्म हो गया। वैसे यही लेक्चर मुझे पंजाबी में भी रिपीट करना है। अगर आप जानना चाहते हैं, तो ठीक है, लफ़्ज़ अलग होते हैं, एग्ज़ाम्पल्स अलग हो जाती हैं, लेकिन बात मैं वही दोहरा रहा होता हूँ, जो एक्चुअली हम लोग म इंग्लिश में अगर बोलते हैं ना, तो बहुत कंपोनेंट लेक्चर होता है। क्योंकि इंग्लिश समझने वाले वो समझ रहे होते हैं उनकी बॉडी में, और उन्हें एग्जाम्पल हम बहुत कम देते हैं। और हिंदी में या पंजाबी में जब हम बोलते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि उनके अंदर तक पहुँच जाए, वो जान जाएँ इस बात के लिए कि मैं ये बात कह रहा हूँ तो उसके पीछे कारण क्या है? तो वो इन्फेक्शन होना ये इसका एक कारण हो जाता है। सो आज इतना ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़, समा 280 दिन का है, 20 हफ्ते हो गए हैं, 5 महीने हो गए हैं। अब एक नई मुसीबत अगर इस वक़्त आनी शुरू हो जाए, तो उसकी निशानियाँ ये हैं जो मैंने आप सब लोगों को बता दी। इसके लिए आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि अगर 20वें हफ्ते में इस तरह की निशानियाँ आनी शुरू हो जाएँ, तो केयरफुल हो जाएँ। ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ है और जो आप तक ही महदूद नहीं है, आपके बच्चे तक भी है। आपके बच्चे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना उसको तंदुरुस्त पैदा करना, आपको तो नुक्स है ही है, उसको भी हो सकता है, तो इसलिए सचेत होने की ज़रूरत है। आगे कल हम फिर चलेंगे किसी प्रोग्राम को लेकर। मेरी लाइट शायद गिर गई नीचे, और कोई बात नहीं, इसको हम उठा लेते हैं और लाइट को फिर वैसे अंधेरा होगा बहुत, और शायद आप लोगों को मेरी पिक्चर भी सही दिखाई नहीं दे रही होगी, और अभी हम जुड़ेंगे रेडियो प्रवास के साथ और रेडियो प्रवास को मिलाते हैं, ताकि वो पंजाबी वाले जो न्यू जर्सी से और कपूरथला से ये प्रोग्राम आगे रिले कर रहे हैं, उनके साथ हमारा होगा। 2 मिनट आप इंतज़ार करें, जितने भी सुन रहे हैं जो पंजाबी में सुनना चाहते हैं, तो वो भी सुन सकते हैं। ठीक है? कनेक्टेड हो रहा, पता नहीं थोड़ी प्रॉब्लम आ रही। मैं 5 मिनट च कॉल करदा जी वापस। कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं। कर लेंगे। ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਬੁੱਧੂ ਖੋਤਾ ਲਿਆਇਆ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖ ਬਿਮਾਰੀ ਨੁਸਖਾ ਲਿਖ ਪਕੜਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁੱਟ ਪੀਟ ਕੇ ਛਾਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਲਕੀ ਇੱਕ 'ਚ ਪਾ ਲਈ, ਔਰ ਨਲਕੀ ਇਹਦੀ ਨਾਸ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਦਵਾਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜੂਗੀ ਔਰ ਤੇਰਾ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੰਘਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਿਆਰ ਸੀਗਾ ਖੰਘਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਤੇਰੇ ਫੂਕ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗਧੇ ਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰਤੀ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਫੂਕ ਵੱਜ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੇ ਰੋਣੇ ਸਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੜਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟਡ ਹਨ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਰਸ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਪਰ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਇਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੂਰ ਰਸ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਆ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਨੀ ਹੈ ਨਾ 280 ਦਿਨ, ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਲੈ ਗਈ, ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ, ਜਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਮਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਨਿਰਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮਾਂ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦੂਰ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੈਣਗੇ ਹੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਜੀਟੀਮੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਅਨਵਾਂਟਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਵੀ ਹਾਂ ਆ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਂਸਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੋਧ ਦਾ ਫਟ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟਿਊਬ ਲਾਈਗੇਸ਼ਨ,
ਲਾਈਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਨਣਾ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਪਰਮ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜੀਵ ਆ ਵੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਡਾਊਟਫੁਲ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਈਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਟਿਊਬੈਕਟੋਮੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਟਿਊਬੈਕਟੋਮੀ, ਉਹ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਸਟਸ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਰਲਨ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਮਝੇ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਧਰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਧਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ 2 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਿਊਬੈਕਟੋਮੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੋਪਿਕ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਟਾਈਮਲੀ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਵੀ ਨਾ ਭਈ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਟੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ 51 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੀਵੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖੁਦ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਲੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਟੀਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਤੋਂ ਸਮਝ ਕਰ ਲਓ ਬਈ 5:30 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5:30 ਵਜੇ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ YouTube, Facebook ਮੀਡੀਆ, ਸਭ ਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰਿਜ਼ਰੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ 3:45 ਤੋਂ 55 ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ 3:45 ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ 4:45 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਸ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ 1990 ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੇਵਰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 6 ਲੈਕਚਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ
ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਚੱਲਦਾ ਫੀਚਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਇੱਧਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। 26 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨਾਲ +2 ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਇਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ BSc ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈੱਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਮਟਿਡ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ 1996 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ, ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ, ਹਰੇਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਰੇਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗਾ ਯਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਣਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੈ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਛ ਚੋਣਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਆਖਰੀ ਐਂਡ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਰਮਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਨਹੀਂ, ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਪੁਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਪੁਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਲਗ ਮਾਤਰ ਕਰਨਾ ਮੁਕਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਰਮਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੱਲਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਭਈ ਜੇ ਨੂੰਹ ਧੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਡਾਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਟਬੈਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਸਾਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਾਲੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਵਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉੱਠੂਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਸੋ ਫਾਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭੜਪੁਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ 'ਚ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ। ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਨੂੰਹ ਧੀ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ 20ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਲਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 8ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ। ਕੁਛ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਲਟੀਆਂ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਲਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਛ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਬਣਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 8 ਵੀਕ ਦਾ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹ ਇਹ ਕਰੀ ਵੀ ਜੇ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 8ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਪਰਮਿਸਿਸ ਗ੍ਰੇਵੀਡੇਰਮ। ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ ਔਰ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, 12 ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਲਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਹੁਣ ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 3 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੀਮਿਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ 20ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਫੇਰ ਉਲਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 20ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਫੇਰ ਨੌਸੀਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, 20ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,
ਖੁਰਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਧਾਰਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਖੁਰਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ 20ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ 5ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਦੂਰ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਆਹ ਕਰੀਮ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਹ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਖਾਂ ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਘਟਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਵਾਂਟਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਅਨਵਾਂਟਡ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਟੱਟੀ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਰਸਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਟੌਕਸਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੌਕਸਿਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਦਰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਸੈੱਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਗਈ। ਔਰ ਸੈੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਸੈੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਕਸਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੇਜ ਨਾ, ਦਾਰੂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੰਦ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੰਦ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੰਦ ਤੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਤੂੰ ਕੀੜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੰਦ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਉਹ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੁਟਕਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਲੇ ਟੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਦੰਦ ਉਤਲਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਬਾਹਰ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਟੌਕਸਿਨ ਕੁਦਰਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟੌਕਸਿਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫੇਫੜੇ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਡਨੀ, ਲਿਵਰ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਗਾਰਬੇਜ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਟੌਕਸਿਨ ਟੱਟੀ ਰਸਤੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਸਤੇ, ਸਾਹ ਰਸਤੇ, ਪਸੀਨੇ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਚੋਂ ਸਕਿਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖਾਰਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਖਾਰਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਖੁਰਕ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੀਟਲ ਆਰਗਨ ਜਨਨ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਟੱਟੀ ਰਸਤੇ ਜੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਰਮਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰਮ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੰਤੜੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਲਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਫ਼ ਰਵੇ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਰਾਸੀਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਂ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿੱਝਦੀ ਹੈ, ਉਬਲਦੀ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਢਿੱਡ ਹੀ ਫਟ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਟੱਟੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵਜਾਈਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਜਾਈਨਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ UTI ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜੈਨੀਟਲ ਆਰਗਨ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲਕੋਰੀਏ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਲੀ ਦਾ ਕੂੜਾ ਉੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋਗੇ ਉਹ ਕੂੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲਕੋਰੀਆ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕਿਰਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਗਲੀ ਦਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਗੰਦ ਨਾ ਪਵੇ। ਵਿਹੜਾ ਤੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਦ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਰਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਡਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ YouTube, Facebook ਤੇ ਜਾਂ ਸਭ ਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ 5 ਵਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5:30 ਵਜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 5:30 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੁੜਨ। ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕਿ ਸਭ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 4086871899। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹ ਲਗਾਓਗੇ, ਕੰਟਰੀ ਕੋਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲਗਾਓਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4086871899। WhatsApp ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੋ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੋਮੀਓ ਮੈਡੀਸਨ, HOMEOMEDICINE@yahoo.com, homeomedicine@yahoo.com ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4086871899। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ।